Wewe Nelson yaje? Bana niko na bilio singine hapa inani stress. Hata nikikulipa dhaudhao mwezi cha muhimu ni kumaliza bana. Niko tu na stress. Vitu zingine zimekamonwa hii kwa next. Anakonda tu mgonjwa. Bilia OC. There is another lady from Gulf. Watu ni kama 15 wenye sija post stories. Nimwambia ngojeni kidogo, kuna stories zingine nilikuwa na cover in between. I have to post them, then na post stories zenyu. This is one. Kuna dem pia. Jamaa ameniibia 20,000. Ilisema sijui nani wake mgonjwa, nikatuma pesa kusaidia. Gone. So kama we ni sonko hivi, unafanya nini inbox za watu kuombaomba do? Kama rebates zinakulipa vizuri as an IB, why are you still borrowing money from people and showcasing you have this good life? Nilibai gari juzi, nilifanya nini juzi. So unabai gari lakini una food. Unabai aje gari na uwezi lipa bili ya OC? Hello guys, it's Mungai Eve. Welcome to the Mungai Eve Show, and of course to the #1 online TV show. And guys, today on the show we are having one of our amazing content creator. Tumekuwa tukimwona hapa kwa mtandao, anasema yeye kazi ni kumulika ukweli pahali huko. Anyway, guys, we are having Truth Watchdog. Tutakuwa tukipiga story naye kidogo, we get to know more about him, na pia tujue mbona anakimbiza vijana wetu hapo kwa mtandao. Anyway, Truth Watchdog, ukoaje? Mimi niko poa. Nashukuru sana God. Utaki vijana wapumue? Hapana, nataka vijana wapumue lakini si scammers. Kuna tofauti. Wewe ni kama wewe utaki kutuona na magari mzuri kidogo na Twitter scammers. Hapana. Unajua kuna everything. Kama wewe ni mse una believe either Muslim ama Christian, unaambiwa blessed are the ones that work. God has blessed empty hands. But amanishi utumie the same hands as in kufinyilia wengine ndio upande na get. Ni kama tu saini kama nichafue jina yako kwa industry. Brand zako zianguke. Alafu mimi nakuwa sasa ndio labda hizo brands zanipendelea, tulisema kitu real kuhusu If Mungai and that was not right. Alafu mimi na grow. Na unajua tu in real sense kuna mtu nimeumiza mahali. It's not proper. So kama unabai ndai, God amekubless manze blessings. Kila msi yako na gidha yake. Lakini kama unabai jumse fulani anaumia na mwaga damu ama mtu yote enda chuo, jumekula pesa yake ya help, hapo tasukumana. Tapelekana mbaya. Wow, maybe before to get kwa hizi stories za online to the Watchdog, I would like to know your background about content creation. Ilitokea wapi, ilikuwaje? You know, we just saw you from nowhere, ukaanza kuongea hapa online, hatujajua story yako. Exactly. If mimi sikuwahi kuwa content creator, that was not even my intentions from the word go. Ili happen hivi ni tulikuwa pale vo archives. Pale archives kuna pale ukiwa kwa hii sana, kuna building fulani hapa inajitaga Mr Price. Hapo katikati kuna watu kuosha viatu. Nilikuwa na doing hapo job. Kuosha tu hizo maviatu as usual, but ilikuwa lunch time hivi around masaa 8 hapo tulikuwa na dish. Sasa hiyo gidha tulikuwa na dish, mimi nilikuwa nimeka kiatu yangu, best yangu ananipanguza. Alafu kulikuwa gana Sona Park na kigari kia white kivana hapo. Mother fulani hapo around 60, kama sijakosea 60 years of age kuendelea. Akakuwa ni kama ameanguka. Mimi niliona ni kama ameanguka. Ana roll chini, pesa yangu. So nikafikiria ameanguka, pesa ikaibwa. Nikaenda kumpick. So hiyo kwenda tu kumpick, yani hata wewe ni kitu ungedu. Sababu she's elderly and then ako in agony. So nikaenda kujaribu kumlift. So kumlift nikapata mawaida wazito. Niambia bro takugonga. Nini unashikashika umadhe? Mama anaharibu biashara hapa. Mimi niko na sasa hawa. Wafanye tu venye watafanya, lakini umadhe mimi namuinua ni mtoe hapa hivi. So kumuinua kumweka tu hapo kando kuna kuaga na kiflower. Siku hizi sijui wa pizza wanauzaga mavitu hapo mastafu za kukula hizi fast foods. Wao wanapaka hapo kalori. Nikachukua umadhe nikamweka kando, nikamuuliza shida ni gani. Akaniambia watu wameniibia pesa yangu. So mimi kitu yenye nilimwambia ni kama wamekuibia pesa hapa huwezi pata pesa. Nilikuwa gana so 4, nikampea so 2. Nikamwambia wewe tumia kama fare ama uende Central ukaripoti. Ama ufike pale chini kamkunji, pia kuna polisi, unaweza enda ukuja na wao uonyesha watu wamekuibia. Hao watu watakuumiza hapa. That was just the conversation. Then as I was leaving, I don't know what I did. Nilichukua tu simu nika record tu hivi kiasi. Nikamwambia say wezi. Then I posted the video. Kupost video, I had been on TikTok for 2 years. Na 200 followers. What were you doing previously on TikTok? Just posting pictures of me. Actually pictures. Nothing else. Pictures of me and my son. Hivyo tu naacha. Patoko na 2 likes, 1 like 0.
I was okay, iko na ni pressure because unaweka tu yani for memories. Yes. But that video ilinipatia around 17,000 followers in a single day. Nikafikiria my TikTok has been hacked na kuna wasa ni follow because now wasa wanaanza kukutext inbox, wanakudm, unapata hizo ma request za messages. There's so many. So I try like nataka kudelete account nikashindwa. So what I did is to just uninstall the app because those messages and notifications were so many. Mimi nikatulia tu. So kutulia kitu kama 3 days hivi. Ukipita kwa barabara unajua venye wewe ujui nini na happen. Wasa wanakugo, ni aje brother manzi. Ulidu kitu poa, asa umetoka pale nini. Mimi nikaanza kuogopa juu. Yeah. Unajua sasa walikuwa na kamigi wanaenda. Walishoi mulikuwa na is it Citizen na KTN? Wale wa t-shirt. Kuja wa t-shirt wanakuja wanaenda. Yes, walikuwa na kamigi wanaishia. Wanakama wanaishia. So, kitu kanidanganya ni install tena TikTok yangu. Nika install, kuweka tu password. The first thing na get ni zile threat messages. Wewe tutakuua wewe. Tunajua pale unaishi wewe. Unafikiria kahawa ni mbali. Wacha niingie maji kwa tumbo. So what I did was actually to counter the threats. Okay? I still have a little bit of intelligence. Nikaanza kubongana wase kuna ngori, nimejieka kwa noma, kuna ka video nilipost, hata nikidelete sioni sense. Juu kila mse ashajua. Alafu ukitembea unagotewa na strangers. Una get? Ikabidi sasa zile form zangu za kawaida, hata mkikama hivi before ni change nilikuwa na kishot. That is how I like. Navaa tu ka vest ka short kangu, as in unafanya vitu normal as a normal person. But now that light doesn't allow you to be that normal person. So these threats made me now do the second video. Like sasa mulikuwa mnataka hivyo tuende hiyo direction. They changed, wakaenda pale River Road, in between River Road kuna Luduli Avenue. Pale zinashikania kuna kama kutana hapo. Wakaenda wakapakao van yao ya black. Nikaingia kwa butcher nikajifanya nataka kununua nyama. Immediately ndani ya kioo ya butcher tena. Nikarecord nikasema ni aje wase wamehama wako hapa sasa River Road. Kumbe mimi nikifikiria wamehama wanakuwa na vans 3. Hiyo ya black hapo chini Luduli makutano, alafu hapo archives na ingine ilikuwa pale inaitwa Linda Mama sijui Linda what something Linda something sijui Toto someone wako hapo hivyo. So kujua hizo locations zote nikazishikanisha nikafanya video. That's when they started looking for me. Kumbe that gidha OCS wa Central ndio alikuwa na allow hawa siku ka around. Juu wanaenda wanakama washikwi na wakishikwa bado wanarudi. Ukienda uibiwa pale kitu nilinotice funny, juu tulitumia mpaka wakati sasa nimesema lazima niwachimbe wote. Kutuma madam aibiwe. Madam akaenda ka report Central. Wana call, by the way wana call police station, wewe kuna gasia na tusumbua hapa tafanyaje? Sasa kama ukilialia hapo unataka do yako, rudishieni hiyo pesa amekuwa hapa, unarudishiwa do yako. Sasa huyo OCS alikuja akatuma mpaka maofisa wawili, DCI intelligent officers. Wale kama wakafikaga kuna gorofa fulani hapa tunaitaga nini? Periscope. Walipotelea hapo. Juu me most of the time I don't turn on unless I'm using the Wi-Fi, but I turn off my data and my location. So nikawapoteza na nilikuwa nimetoka tu live. Wakapotelea pale. Wakakama wakiuliza. The good thing is kuishi vizuri na wasi. Manaibu ni alert ni aje kuna wanaume wawili wanakuulizia wako pale Periscope wanakuja hivi. Immediately mimi nika call chief nikaambia pia maofisa wengine tunakaa nao hapa karibu. Wakakama. Maofisa wakifika tu hapa walishikiwa hapo kwa gate. Immediately wakaulizwa, tunajua kuna mtu mnamuulizia kwa nini, nyinyi nani? Jurisdiction yenu ni gani? Mko na warrant? Have you informed the station around? Because kama polisi huwezi kama kushika watu huku without informing the police that are within the area, because hao ndio wanaelewa hata huku. Ase wakashikwa. OCS immediately akapigwa transfer. Ndio sasa wajaribu kusortia problem. But kupigwa transfer was not enough. Alipigwa ile yenye anafaa kupigwa. Kaachishwa job. Ofisa wawili hao pia walipatiwa penalties zao. Una get? So from there wase wakapoteaga kabisa. But wakupotea kabisa ati sasa Kenya mzima, walipotea tu Nairobi. Tukafuatilia tukapata wamefungua Kisii. Wako Kisumu. Wako Kakamega. Huko pia tukaenda na videos. Ni anje wase ile tu sauti ya Truth Watchdog. Mnacheki ndio wase wamerudi kuuza t-shirt fake, wale ni wezi nini. Sasa wakaona nimekuwa too much. Sasa wakajaribu sasa zile ideas za kuhonga msee utulie wachana hiyo story. Mimi venye walikuwa wamenithreaten nikasema whatever wanipatie do, wanitrace wanimade. So unaona sasa itakuwa hata walinimada for a reason.
Ai. So that OCS ilileta impact big sana. That's why you can't see them anymore. Because to convince another OCS, at least I know, they know the history. Unajua hata OCS akibadilishwa si ati ni mapolisi wote wanatolewa kwa station. At least OCS mkubwa akikuja akijaribu wanamwalea tunamwambia, "Hey, kitu takuletea ngori." So that's how you started content creation. Yes. What about the name Truth Watchdog? Ulikuwa tu naye from kitambo ama ulijipea sasa hii time after umemulika hapo? Hii name, honestly speaking, I never planned. So nilikuwa tu like unaona venye mse unajiita jina yako real kwa media, alafu na realize inaweza kuletea ngori. Nikasema tu acha nijiite something. Kwanza nilijianza na ukiwatch ma documentaries sana the likes of Canada, kuna wale wase wanajitaga Watchdog, yani wao wanacheki sana yao concentration yao ni kwa nini? Ni kwa hizi ma government institutions and stuff. So they tell the people. So nikajaribu, nikaona Watchdog doesn't make really sense, and then it will be just a replica of somebody else. So nikajaribu kujiita Watchdog, nikaona it makes sense. Nikacha nayo. Nikasema nijite tu watchers. Nikajita Viking, kabo. So siku moja when I was sitting down, hizo tu si unajua kuna wale wasiweka status zile za my inspiration, wale ma motivational speaker. Alikuwa ameweka hapo kitu ya truth something. So nikaangalia kitu nikaona nikajita, mbona nijite tu Truth Watchdog? But nikauliza, what if people ask me what is the meaning beyond Truth Watchdog? Can you create some meaning to it? So that's when I created it like sasa in the name of the Father, the Son and the Holy Spirit, the three Trinity. So Truth Watchdog, but ni jina moja. So truth ni hiyo tu kusema ukweli, mimi waambiwa sio ukweli. Then watch has two purposes, to observe as well as time management. Ukisha observe, sema ukweli venye iko. Then dog, ukiangalia dog kwa history ya animals, begins for human being, domestication of animals and stuff. The first animal to be a friend to a human being was a dog. So this dog represents not the animal aspect, but the friend and loyal. So when we talk of loyal, we talk of cats. You cannot talk of chicken or donkeys. But when it comes to dogs, they will die with the owner. So that loyalty. Mimi beshti yako if lakini ukikosea, utanichukia, but that is what I'm supposed to be. A true loyal friend. So Truth Watchdog. Yeah. Wow, let's come now to you deciding that, you know what, utaanza kumulika celebrities and mostly our young influencers, especially wenye wanafanya forex trading. Ilikuwaje? Is it something umekuwa ukiambiwa, unatumia kwenye DM, ama ilikuwaje na ukaamua you want to go that direction? What happens is funny, like ukuangi umepanga content, then kiasi unapata tu kipop up. Bro ni aje, mtu fulani amechukua do yangu na hivi. Uko na evidence? Tuonyeshe evidence yako, communication yako na msi. Then you're like, this one is worth looking into. So when you look into it, you know you have to call also the person who has done these mistakes. Mostly wanakuanga na kiburi sana. Wasanii wa Kenya wanakuanga na kiburi. Unaget? Unapigia mtu anakuuliza kwanza ni nani? Wewe ni police station. Bro uko na kichwa mbaya wewe. Ni watu ngapi wanaibiwa huku? So unaona msaki kujibu hivyo, you post that. So haikuagi ati tuliplan tutadu hivi. Unakaga tu naangalia. Kama sasa niko na thousands of cases since I started. I'm telling you sijawahi post. Because you need to do investigation on any case. Every case I mean. At least uko na ile backup information. Unajua kuja tu hapo sema mtu usijui bla 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 bla. Hii ni Kenya. Msana anaweza kupeleka mbio. Kwanza kwa na maganji. Malawyers wanakuandikiaga word to word of what you've said. Yeye na kwanga ngori. So lazima kuwa na hiyo backup information such that when you receive those letters from maybe lawyers who are corrupt, you are able to reply to them and tell them it's better we meet in court. Yeah. Okay. Recently mtu umeongelelea ni Kafuri FX. I think that one ilitembea sana na watu wakaiona about the house, the mansion. I'd like to know ilikuwaje? Is it the owner that reached you out ama watu ambao wanauza ile nyumba, ama ilikuwaje and you decided, you know what, you take your time hadi utumachie picture from Google na zako, unajua? Like, is it the owner that reached out ama uliipata tu aje? No, I don't know the owner. By then I didn't know the owner. Okay? So what happened is I came online, nikaambia wase. Niaje wase. If somebody is selling you signals na anakutrain, that is not a trainer. Wachana na huyo msi.
Okay, if somebody tells you that you will join their VVIP classes where you will get also VVIP signals, that one is somebody that is copy pasting from somewhere, doesn't know how to trade. Signals ni kama msee amepost signals, unaenda unazikopi unazipaste huko, unaonyesha hizi ndio signals zangu za wiki bro, hii tutakula kitu wekelea, that kind of thing. So when I was talking to guys and also telling them that most of these people who are telling you they are traders on media, they are not traders, they are IBs, what we call introducing brokers. So they get paid by the brokerage firm, kitu kama rebates, unaget. So hao wanataka tu ingie, lakini wanakusho kind of lifestyle at their full-time traders. Full-time traders do not have time, my friend, to walk around at yo sijui. So when I looked at this and said these things, they responded by calling names, unaget. Umbo acha endelee kubweka na hizo papi zake. You know, when you say a dog like mimi sasa Truth Watchdog na papi zangu, you're mentioning my kids. Me and my father, you know. So when you mention my kids in a case that we are supposed to argue professionally, mi nasema this is not how it's done. Wewe unasema this is how it's done. Let us meet in between. Let us agree to disagree. Unaget? Not bringing in the family aspect, life ya msee, unaishi kwa mabati nini ati yo sijui nyumba yako nakaje. How is that concern of people who are following you for the purpose of Forex? That is not the purpose. So they got petty. And I told them I'll show you how petty is. I started searching where they live, what they have shown on media. So you started with everyone who does Forex, or you had specific ones? I started with everyone who tells people here they are doing Forex. And trust me, many of what you're seeing is rubbish. Nothing like Forex at all. Wengine hata kama I will tell you for free. States, this is not her words or this channel's words. States ni mwizi. Me, I'm telling you for free. States, huyu mnaita states. Take me to court, bro. Alinitishia ati ataniletea lawyers. This guy, we have evidence of Kenyan students who have been deported in countries like Canada, Australia, America as a result of his actions. Yeye anaambia watu hapa anafanyia watu cryptocurrency. Hakuna cryptocurrency yenye states anadu. What states is doing is actually anaambia watu wamtumie do through the crypto so that money is not traceable to him. Unanielewa? Now, this Kafuri guy, when we come to him, miss point fulani. Umesema there are so many students that have been deported because of states. Maybe you can elaborate. This is what happens. For example, if you get a scholarship and then you go to Canada. When you go to Canada, there is you need to have that bank account. Okay? You have Venmo or some kind of accounts. So states atakuja inbox yako. Mostly you guys, the young guys, what you do is ukienda Canada uneka flag ya Kenya alafu Canada. So this guy tends to think you are in Canada. Then asks you friendly like uko Canada, yes, blah blah blah. Okay, nice one. You know, I also do businesses. I'm doing trainings online. I'm training these guys to do Forex in Canada, but you know, I don't have Venmo account. Don't you think it's possible that you receive the money on my behalf and then you send me the money, but you have your cut? So atakwambia labda na receive 3,000. Then 3,000 akwambia wewe fanya hivi, nitumie 2,500. You can have the $500. Okay? Looks good business. So utafungua Venmo account. What you don't realize, wakina states wanapost kitu kama gari. Na wanatumia zile account za kitambo za Facebook. Those ones you can change locations. Currently you can't do that nonsense. Ukijaribu kuchange uko Canada na uko Kenya, account yako ufungwa. But zile Facebook za kitambo zile zilifunguliwa 2000 kurudi nyuma, those ones they can change location. So wana post gari kama mzungu. Oh, I have this vehicle. My son unfortunately died of stroke. Every time I look. So states ni ana post akisema hivi. Yes. Kama mzungu. Yes. But picture si ya states. Picture ni ya mzungu, na get. Yeah. So my son died of stroke. If you can buy this vehicle, you know? Or if you cannot buy, no. Si tunashumu venye wanakanga tu picha toa wazee. Unaona? Sasa na imagine yako kama mzungu venye kanaongea in the name of state. If you really interested in this vehicle, just come and have this. So mse anaona, hey, by the way, I could have this vehicle for this little amount. So mse anaambia huyo mzungu mwenye ako interested to buy, you could possibly send deposit. Ama hata usitumie deposit, tuma delivery. Ukituma hiyo delivery fee, immediately anakupatia account sasa yako ya student, utume kwa Venmo. Ukituma kwa Venmo, huyu mwenye alikuwa interested na gari anablokiwa. Unaget? Anablokiwa immediately, alafu kale kamzee kanaenda kanachinjiwa, anachukua image ya mtu kama dem. Hi. Kamzee si states sasa. Yes, ni states.
Lakini ile account unajua iwezi potea. Juu inachenjiwa immediately, image ana block kila kitu. Anaeka ingine sasa kadem. Hi, my name is Ivy Branson. I'm giving out this laptop. I had bought it for my boyfriend and now I found my boyfriend cheating. I just want to give it out for nothing to show him how nothing he is. Are you interested? Please DM me. DM. Same person. Unataka hiyo laptop, anakuambia delivery utatuma maybe $300. So they sell things that don't exist. They don't exist. They are not in Canada. But now who is in trouble? The person receiving the monies on their behalf. Because ujue, sasa we ukienda hivyo, uko na SIM card yako, you are the connection to now M-Pesa to banks za Kenya. So utakuwa na receive do na get. Now, wase wakirealize there was no vehicle that was coming this direction. There is no laptop that was coming. They will reclaim their money. Because uko kwao, money circulation is so much centralized. Kama unafanya Nairobi, huwezi kuwa na tumatuma pesa huko Mombasa ufala. Kuna hiyo process wanafuata. But now you as a student who has been in Kenya, now in Canada based, wewe utatuma hiyo do huko. So wewe ndio utakuwa attacked as a student who now you are actually a fraud. So watu wanashikwa, wanakuwa processed in courts, sometime you will be deported for 3 years. Even niambie you are there for 2 years to study, unakuwa deported for 3 years. Kurudi ngori jo ingine. So this is why I have to come through and try to warn these students. Huyu jamaa anakuambia atakupatia 500 ama atakupatia 1000, same ametengeleza wanaendanga mpaka mamita. This is not jokes. Unaweza sikia, we bro tunangoja 10M. Wewe ukireceive hiyo do, wewe chukua mita 3. Nirushie 7. Niko sawa? Umefanya nini? Bro nimeuza kitu fulani hapo, unajua mimi uko hapa hivi sijui nauza kama account nini. So for them to get that huge amount of money, ni nini wanakuanga sasa wamefanya? Wameuza, you know, if it's car nini, hiyo si pesa mingi. Yes, wanaka gari, unaona hizi ma vintage, hizi magari za tena hizi. Wazunye upenda hizo vitu sana. So asa wanaenda wana search vizuri. Mpaka wanazitengeleza in 3D to convince you. So ukiangalia ile like hebu nione the behind venye nakaa, engine venye nakaa, wamemake inakaa fiti kabisa. So wewe as the buyer unakuwa convinced hii vintage, hii gari hawa sewa. Sasa wanakufanya uone yeye ni mzee, aoni how this expensive vehicle is. Should you return it on the road? Unaona? So ukifikiria huyu mzee ni fala, wacha nimtumie hiyo do ati kama tuseme mita 3. Okay, Kenya ni pesa mob, lakini in dollars unasikia $3,000, $2,000 looks like little. But ikikam Kenya, a whole different story. So that's how they do. And trust me, sio states peke yake. Ni wengi, kuna wengine wanajiita Mazda boys. That is what they are doing on Facebook. Ni guy, the list ni mlolongo wa watu. Na wana create twizy account jokes. That thing you can do, but trust me, if for bad reasons it ever backfires, you are dead. Sijui kama unakumbuka story ya 3 boys wa Kisii, wale walikamigwa kamadwa na wajulikani waliuawa na nani? That is how it goes. Ama boys wanaibiaga wase, wanakama wanangukia mbaya anawahunt. I'm telling you Eve, huyo mzee akiwa gate hakunaga sorry, hakunaga refund. Wakujiangi do yao. Kwanza Waarabu hawa wanakujianga roho yako, lazima wa make sure melala and they go untraceable. Yeah. Wow. So kama history ya states like so you want to tell us that there is nothing like crypto, because all along amekuwa akisema anafanya crypto, mara ana trade, mara anafunza watu, you know. Unaona hizi trainings hizi hazina do. Sasa wewe kama una trade, and I know if you've come across traders, real traders, are they on media? No. Why are they not on media? Hii kitu ni ngumu nakwambia. I mean this thing, it's difficult, it's hectic. You don't have that time to come and do stories. That's why I stopped it. I decided, hey, wacha nichanue watu on this. Mnaibiwa. So you've been trading as well? Yes, I've been trading. Now we don't show at yo, unajua okay, kuna wakati market zinakubali. Unaambia Sagodi, manze asante. Hapa nimechukua ka 200. Umegongwa hapo katikati. Maybe after kitu mwezi 2-3 hivi, market zinakufavor. Unachukua ka kitu, unanunua kashamba kadogo, unasema at least wacha iko ya asset yangu ikae hapo. Unatulia. Kwa sababu at the end of the day, the struggle and the suffering that you have to go through in the name of Forex ni hard sana. But you find people wanakuonyesha hii kitu ni rahisi, wewe ndio uelewi. Mpaka unaenda unauliza ule guru, bro, kwani wewe unafanyaga nini? Hasa unafanya nini? Easy ni kucover. What they are doing, we are training people, we are into Forex, they are just covering up. Una get? But the real thing, what they do to flaunt these vehicles,
Wengi wenye mauliza, what do you do for a living? Niambie kama hujakutana na wase kama 10 wanakuambia ni God. Isn't that what you get as an answer? Maze ni God, ni God, ni God. Which God? Ako wapi your God? Kwani sisi tunaomba nini, mbuzi? You see? So these guys, what they are doing is very dangerous. Trust me. I might tell them this and think that I'm a bad person. I hate to see young men prospering. Ni kama mimi ni that old. Kwani natuzana baba yako man? Una get? So I'm just like I care for these brothers of mine. And these exposees might teach them a lesson. Change what you're doing before it catches up with you. Okay, but we can agree as well, as much as Forex is hard, pia kuna watu wanasemanga yes, you'll toil, it's like any other job, utachoka kabisa, but also kuna matunda. Would you agree to that? Exactly. Forex is real, is legit, it's in existence. Kuna watu wana trade na kuambia jamaa anafanya trade 2 peke yake in a year. 2. Anakuambia bro, hii mwaka nimelipa school fees ya miaka 2. Nimeweza kuleta kagari kangu, nimeweza kufanya hivi, nimeweza kufanya hivi. Unamwambia bro, with all this knowledge, si tusaidia wase pia. Kuuliza nani alinisaidia? That is what they ask. Where the risks that I take, the amounts that I actually, the lot size, vitu zangu siwezi kuambia. Hata nikakuambia, uwezi take your risk. Wachana na mimi. Mimi kitu nimekuambia, mimi ni trader, umeangalia iko, ina happen, but this is my business. Hapo kwingine ati ni train wase z. Ati yo sijui ni kuuzie signals. Sina hiyo gidhaa. Usijaribu hata kuambia msemi nani. They want to keep it low. Trust me, when you're getting money, if Mungai, let me use your example. Umekuwa kwa interviews. Wasa wanakuuliza kila saa, unapata do ngapi? Kuna zingine umeropoka, ukasema napata hido. What did you get as a result of kusema ukweli kwa media? You know what you got? So bad nini? Sorry. Picha mbaya sana. Anaringa, siku hizi kama amepata dosa saka. That is what you got. But the moment ulikuwa umeparara huko kwa streets, how many Kenyans wanted you to be where you are? And how many Kenyans are now struggling for you to go back? Wakenya watakanga kuweke pali hao wanataka. Umeget? So these traders know that. They can't risk to tell you this is how much I make. This is my account. See the trades. Any person ana claim ni trader pale nje. Wengi. Waambie tu aya tupatie investors password. Tupatie PNL. Tuangalie. Wacha tuone your deposits because it's an investment. Yeah, it's an investment. Tuone your deposits, tuone your withdrawals. Deposits against withdrawals will actually tell this is a trader, this is a joker, this is a loser. Malawa. They will never allow you to do that. They will tell you, no, that is personal. Investors password is not personal. It's public. But they lie to you, it's personal. It's not. It has never been. Kafuri atoe yake tuangalie, umse anakaga mita 5, anatoa mita 10, mita 20. Unaget? Atuonyeshe, wezi. Kitu anakuonyesha ni signals hizi zimeingia bro, I'm making 3,000 daily. If you're making 3,000 per day, ama 1,000 per day, dollars. How much is that per month? 4 point something million. Right? 4 point, and you are busy ati unafundisha watu class walipe 20,000. Are you mad? That is madness. You tell me if tuseme tu sahi unalewa trade. Sawa, unalewa fiti. Unaivisha 4.5M. Utakuwa YouTube. Kuwa honest. Hii channel niko sure hata utaambia msee, I'm not selling. It is 700 and something. Come and have my channel. God bless you. I hope itakusaidia. 4 point what? Na zaidi dola inaendelea kupanda. Which means you are cool 6M every month. Kwa nyumba yako na internet unalipia 5,000. Are you getting? So why should you make all this money and you are busy telling us to join your classes? Oh, you selling signals. Wanauza mpeka signals. I can show you. Kafuri anauza signals na ana copy. Oh, I bet inaenda kuisha, but let me show you something hapa. Okay? We have one of the students. One of the students anaitwa wait, acha niseme jina atajua. Okay? One of the students ako hapa. Huyu ni victim wa madola mapesa pumbavu. Okay, acha nikuonyeshe, ndio huyu. Kafuri, but then this is an exclusive. Wewe ndio unaenda kupost ya kwanza. Kafuri ana copy trades, signals kwa Forex Wizards official. Okay? Check exactly uniambie kama nadanganya. Huyu jamaa ako na subscribers wangapi?
310.7 thousand Okay. subscribers. Angalia signals zote venye ziko. Kafuri anakama na change. Unaangalia? Kafuri anakama na change. Angalia. Kila kitu anakuja na post kama anakuja na post kama Kafuri. Hey, wasend these signals 20,000. You are supposed to pay for this while he's getting them for free. Why are you doing this? Stop misleading your students. Wacha nikwambie if why I'm really passionate about exposing these guys. Wanadu hivi na unapata msee anaenda anachukua pesa yake ya help. Wewe umetoka kwa grau unajua venye how your parents were struggling with the rent, school fees and those nonsense. You dropped out, right? Then upate shortcut, msee anakuambia wewe leta 20,000 nikupatie signals. Utengeleze 100 ama 150,000 per day. Wewe unajiambia hapa nimesort wazazi, nimesort fee, nimesort kila kitu. Unachukua help yako unapeleka huko. Jamaa anakublock. And there is no way you will take them. Anakuambia nilikuuzia. Bro, you came for signals. Did I give you signals or not? I did. Wao unanisumbulia nini? So what happens later? They don't work ama nini? They don't work. If they worked, you don't need to learn about Forex. And why are they in the first place of the previous group? You know? Si zimetolewa kwa ile group ingine. Mbona ziko hapo pia? So I say, sasa unachiki kama Forex master something. Hao ndio wanamjua. So wata make sure haujui mtu wote kama huyo ana exist. So hao wakikupostia wana make sure wameka hapo hivyo kitu kama sticker. Hiyo sticker ina cover the real person. Wewe unaona hii ni ya Kafuri. Hii ni ya Kafuri. While amekuwa kikopi all time akiwapatia ma signals. Zinamwaga nje. Niambia hata kwa yule msemo mwingine kwa watu 310,000 aziwako. Walimuagwa tu. Walimuagwa si ati unajua kitu ni G-market. G-market ndio mkali. So the marketing strategy is what actually misleads so many youth in our country to think that these Forex traders are making it big and their signals could actually work for me. That's not how it works. You need to sit down. Markets are different. Anything can change anytime. Yeah. Okay. So the issue of Kafuri, you are telling us about huko umejua nyumba ni ya nani when you are starting to investigate. Yeah, when he called my baby now. Mtu wangu is a no goes on bro. Hata yeye ako na familia yake. Huko hakuna mambo ati sijui mama ya nani mama ya nani. Kafuri yako na bro. Kafuri anasema aliacha shule sababu alikuwa analipwa more than the lecturers. Mbona amepeleka bro wake shule? Si alikuwa alipost ati the guy is joining the university. Kama ni ukweli yeye amecome out of the matrix, hiyo ndio kitu anatumia siku hizi ati step outside the matrix, why take this boy to the university? Si umfundishe Forex ama umfungulie account? Mfungulie. Anaenda shule kudunini na at the end of the day, wewe ulikuwa unaenda shule kufanya nini? Kupata knowledge, nipate job, nipate pesa. Exactly. Kama kuna shortcut ya kupata hiyo pesa, unapeleka bro wako nini uspend pesa na unatafuta pesa yeye pia atafute pesa. Doesn't make sense, unaona? So mbona msianze na family members wenyu? Sisi tu you are so much kind to strangers out here to make money, but your whole family members are busy struggling. Stop. This is a big lie. Yes, my relatives wanakuwa na utiaji, but trust me ukipata kitu fiti, unaweza kumbuka uncle fulani yes, hakuwa fiti lakini hakunitesa. Naweza msaidia. Start with them. Show us what you've done to your parents, your home. Wewe unatuonyesha bought a new mansion. Mamako bado anaishi 2 bedroom. Does it make sense for you? See, doesn't. It doesn't, yeah. How come uona nuaga tu mansion na home ujengi? Jengea madhako. Unajua saa zingine ni ngumu sana kutoa parents in that area of theirs. They want to die there. Enda pale mjengee kitu smart. Mwambie mama tulia. Unaona? Wacha kuishi kwa nyumba ya matope na mavi ya ng'ombe. Wewe sio nini gegunyo, wacha nikutengelezee mawe. Tulia. Why don't you do that home? So after you did this video of Kafuri and the mansion, so far ilifikia wapi ama wewe ulifanya tu kaiacha hapo? So far wasewa na request kubai hiyo keja. You know what, ukipost ifs hayuko na effect big sana kama ujui. Ukipost keja ni yangu. Hata kama unalipa rent lakini umesema ni yako. People literally takes it ni yako hivyo alibai. Pesa ngapi? Hata watu watakam na sums hapa. Alibai 19 million. Hata alinishow. Tulikuwa na yeye bro. Una get? So what Kafuri does when he has done that, the person was not able to get new tenants or new buyer. Una get? Because people think what Kafuri said was final and that is his house. But was he staying there, Ama? He was there as a tenant and he was even struggling with the rent. So he left. He left. Actually, the landlord wanted him to leave
because he was not paying the rent on time. Alafu alikuwa How much was the rent? the rent was 45,000. Yes, ilikuwa 45,000. Na alikuwa analipa mdogo mdogo. Alikuwa analipa mdogo mdogo hiyo 45. Una get? Ametuma 19 Gs, 10 Gs. Hiyo sasa ni watu wamegongwa. Lazima gawane na mafuta, pesa ya mafuta ya gari ya wenyewe. Una get? So I got this personal because if you want us to get personal, bro, please make sure uko clean. Make sure hujawai post anything. A simple picture made me get the home exactly where it is. Hata kuna ule mwingine alikuwa anaitwa nani? King David. I told them, call me names. Wallahi nitajua unaishi wapi. And I was tracing them. So you go trace them unaambiwa, huyu mzee aishi hapa. Huyu alikuwa tu tenant huyu. I was going to look for them personally. Like niambie hizo vitu ulikuwa unasema kwa media niko hapa. Sasa ni show. Unaona? Kenyan Prince pia nilimtafuta hivi. Yesterday I did an interview with him and actually akasema yeye ndo alikutafuta akakwambia mpatane kama wanaume lakini ukakataa. I'll keep on saying niko kawa sukari. Mmenipata wapi? Nikawa sukari mawendani. Nikawa sukari kawendani. That line unaona hiyo barabara ndio ina separate tu. Tuko kwa border. We kuja St. Joseph. Sema uko hapo. Kuja hata na maboys wako. Make sure umekam na wase. Kama unataka clock 9 nilimwambia. Kama unataka Zeska niambie. Tukutane bro. Uniambie kopa inatambua nani. Tutulie tu hapo wanaume wawili. Ule sasa unasimama na nani? Ule guy. That boy needs psychological help. He's in big trouble. You know, he's messing up people's business. He's stealing from people and he thinks he's okay. He's fine. Hey, he has some wazito somewhere. Wazito ndio kuniambia nini bro? We know people but we keep it cool. You don't go there chest thumping, you are the biggest, you are the toughest. Which tough? Ni kina nani hapo wamesurvive kukua tough? You will die, humble yourself. Unaelewa? And most of the time grace itakukamia. So this young man nilienda kwa nyumba mbili alikuwa amepost kitambo sana. Alikuwa anafikiria zitazipata. Just go to the profile around video kidogo sana. That was little data. I had to go around 500 videos. Hizo video kidogo sana. And then I got these images. I was able to locate the 3 houses alikuwa amepost ni zake. None of his. Hata pale anaishi saa hii. Najua. Ako hapa Kimbo. Hiyo sio nyumba yake. Anaambia watu ni nyumba yake. Ni venye tu sitaki kuchoma like wacha apige hapa mdomo. But ikibidi nifike hapo nitafika. Kwani hizi nyumba mbili mbona waambi nilizipataje na nikafika huko? See how I explain how did I get that? Ananitafuta na mimi niko kwake. He says alisema amekutafuta lakini wewe you don't want to have a conversation with him. Which conversation with a thief? If he wants to have a conversation with me, akuite if Mungai, aite na wale watu wengine. Mtuweke pale, tukarangane na facts. Sio stories za matusi, pathetic threats. No. To argue facts. Are we talking about Forex? You show me what you know. Let me show people what I know. We argue from that aspect. Sio matusi, sijui kwa kakateni ya Masai, sijui unaishi bed sitter. Kama unaishi bed sitter, Eve, na hiyo nyumba ni yako. Hakuna utamka hiyo. Jamaa anaishi kwa rent, anaonyesha ana house tour. Kwa rental, alafu kesho landlord anakuambia I don't like the color. You are so much noisy, please just leave my house, I have to paint. Kesho tena unaonyeshana house tour ingine kwa landlord mwingine. Listen, learn to humble yourself. Hata kama God amekubless, well and good. Bless wengine kama una have to. Show that you are blessing others. But kuja kujipiga kifua kupatia say pressure na unaibia say. Let me show you. Si boy ni Sonko. Wacha ucheki. Boy ni Sonko na hawezi lipa thao. Wewe mwenyewe ambia watu, wacha turudi. Wacha nikuonyeshe victim number 1. Victim number 1 wa Kenya youngest sponsor. Ndio huyu. Okay? Unaona? Finally nimepata namba yako. Mimi ndio nawatafuta. So huyu jamaa alikuwaga live date 17 Feb 2023 pia mimi nilijoin hiyo live bla 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 nikamtumia do. How much was that? 50,000. Has he paid since Feb 17th? Tuko November. Ndio huyu kijana alituma message juzi. Kiasi tu. Nelson yaje. Bana niko na bilio singine hapa inani stress. Hata nikikulipa dhao mwezi cha muhimu ni kumaliza bana. Niko tu na stress, vitu zingine zimekama on maisha kwa expect manze. Kijana daily anakuaga mgonjwa. So what was the 50,000 about? The guy borrows money, yeah?
Unasikia? Hosi, hujasikia? We Nelson yaje. Bana niko na bili. Sorry. Niko na bili ya Hosi. Kwani giza? Oh. We Nelson. What's happening? I think nini light haifai kunini hiyo sensor. We Nelson yaje. Bana niko na Kwani Kenya youngest sponsor ndiye anafanya kitu? Unajua okay ni camera inaitwanga je, kuna ka sensor hapa. Ukifanya hivi kanazima, unaona? Let me try to check and put it from this side. Una lock. Yeah. we Nelson yaje. Bana niko na bilio singine hapa inani stress. We hata nikikulipa dhaudhao mwezi cha muhimu ni kumaliza bana. Niko tu na stress. Vitu zingine zimekamon waishi kwa anakwenda tu mgonjwa. Bili ya Hosi. There is another lady from Gulf. Watu ni kama 15 wenye sija post stories. Nimwambia ngojeni kidogo, kuna stories zingine nilikuwa na cover in between. I have to post them, then the post stories zenyu. This is one. Kuna dem pia. Jamaa ameniibia 20,000. Ilisema sijui nani wake mgonjwa, nikatuma pesa kusaidia. Gone. So kama we ni Sonko hivi, unafanya nini inbox za watu kuombaomba do? Kama rebates zinakulipa vizuri as an IB, why are you still borrowing money from people and showcasing you have this good life? Nilibai gari juzi, nilifanya nini juzi? So unabai gari lakini una food. Unabai aje gari na uwezi lipa bili ya Hosi? Basi juzi tumeona akiflown 6 million pale. Ya nani? 6 million ya nani? Wewe tuambie, wewe ndio unajua. Hiyo pesa si yake. Huyu kijana ameenda kwa kaya ya jamaa fulani anaitwa Njonjo. Jamaa ni Alma Motors by the way. They sell vehicles. So wewe ukiwa chokora na ukuwe na pesa ya kununua gari, si atakuuzia? Ukuwe mwizi na uko na pesa ya kununua gari, atakuuzia still. Yeye hajaiba, wewe umeleta pesa, transactions may happen and that's it. So this guy goes there and does this video to showcase. Then unfortunately bloggers, muwaitaki the media, takes the videos and post as they are. Kenyan man flound 6 million. Ile pesa ilikuwa ya wenyewe na ilileta ngori sana. Unaona? Ilileta ngori kwa sababu if you associate with a scammer and you are a business, that brings about a big picture. A bad picture. Okay? Will you kalele please? That brings about a very bad picture of who you are and who you're dealing with. So you really need to be very careful with such actions. That's why unapata nani Njonjo alileta noma. Bro, hizi ni nini unadu? Well, I assume uko na biashara. Imagine coming and flaunting, this is the money I have sold you. That brings a very bad picture about that specific business. So nani anaharibia watu biashara? Unaget? Nani anaharibia wase biashara? It is the Kenyan youngest sponsor. He's not sponsoring anything. Even his life is difficult. He's not sponsoring it. But he keeps on bringing this image of ye ni Sonko, ako na madone za nunua magari. Zile gari zote tuliangalia. Alisema ati amkuangalia the Mercedes and another one. Ati mliangalia tu Demio. Tuliangalia Mercedes, tuliangalia Demio. Hata hiyo Mercedes alikuwa na beg, "Aki please unajua sasa itachoma picha nini. Arudishiwe atalipa." Kijana amejaa madeni kila kona. Unajua as an investor unafaa kuwa na deni yenye una invest, sio deni yenye una spend. Umeelewa? Unaweza chukua do kwa bank, uende ufanyie biashara fulani. Hiyo biashara inakuletea do ya wenyewe plus ka profit unalipa. Sio unakuja unakula, unaanza kumanga videmu huku, alafu unakuja kutuambia wewe ni investor. If you have an iPhone, can you sell that iPhone the same amount you bought? No. Is that an asset? No chance. So ukikuja kutuambia niko na iPhone, niko na sijui iPhone 15 nini, niko na gari. These are not assets, my friend. Understand what business is. You're saying you know Forex, you don't even know what assets are. Assets is actually liquid money that is just ready to be exchanged for cash. Hii simu uwezi enda kuuza, imesha lose value. Mimi nimenunua shamba, iko pale, nimejenga kiflat, nimeka rental, umefanya hivi. Those are what we call assets. Uko na gold yako mahali, uko na silver yako mahali, uko na madini, chemical mahali imewekwa tu. Anytime it's needed, it is cash. Lakini sio kutuambia ati na niko na iPhone 3. How do you measure wealth with actually such an ironic, stuffs? You consider an iPhone 15 to make you look rich. It makes you look rich to pathetic thinkers na low life wannabes.
wanaona wewe ni rich, but in real sense hata investor wote haizi taka ku associate na wewe because you don't even understand what business is from the word go. So that's why we have to expose these guys, tell them 1 2 3 4 5 6. Trust me, biashara iendagi hivi, biashara ifanywe hivi. Wacha kuflaunt life ya uongo. Kama ni real do. If nimekuuliza hapa, kuna time umeulizwa una McDo ngapi? Ikakuletea backlight. Ikaleta chuki. Na sisi tulionyeshana, ulisema tu. Now imagine in the case that mwisho wa mwezi umeka hapo do yako. Unatengelezanga pesa na video zetu wewe fala na hata wezi tukumbuka. Hujai get hizo vitu? Fala nini. All these things, trust me, your wealth it should be and always has been silent. It has never wanted to be known out here. Msana kwa nanandai anasikia tu umsadi kama alibangi ndai, alichukua haya purchase ama nzi yake inabakianga tu hivyo. Una get? Who are you proving to kwa na hiyo gari? Who wants to know? Okay, what about the Pluto? Issue yako na the Pluto itokea wapi? Kwa sababu tuliona after you mentioned him pia alipost a video of you. There was a time ulikuwa unamreach out, then ukafanya video. Kuna video fulani ulikuwa unalia. I don't know what happened. Yeah. Unfortunately, by the way, I'll also say I know commentator watches you. Yes. Nyinyi ndio mlijenga commentator. Where wase this is the truth. Huyo jamaa mwenye ananipost commentator ati nilikuwa naomba subscribers, huyu ndio alimjenga. Wewe kwanza ulienda kwa dem pumbavu. This guy changes that video and makes me look like I was simping for Pluto. Anisaidia kupata subscribers. This is what happened if kuna time nilikuwa nimeingilia LGBTQ sana. Una get? So hizo videos zenye nilikuwa naeka kuhusu hii issue zilini cost channel. Hiyo time nilikuwa nafika 51k. Channel ikaenda. Wakati channel imeenda, still I was talking to kina Pluto, kina Andrew Kibe. These are the guys I've been talking to long before hata nianze. Now kukaa seriously I want to do the content, you know. So wakati nili approach Pluto, nilikuwa nimeapproach hata Kioko, nimeapproach anaitwa nani huyo? Ali presenter. Sikuwa nimeapproach commentator. Commentator alikuwa ameniita interview. Akaniweka tao sijui 2 hours ameenda kuinterview sijui Mtanzania fulani amekaa JKIA. I never you know, like I just said it's a business. Maybe that is more important. Mimi atanifanyia interview next time. So that never materialized. Lakini hii beef yake mimi nilikam nikasema kuna YouTubers wanapatia scammers platform wajiadvertise hapo. Wana mislead their subscribers and followers to come and subscribe to the notion that you can make money and have iPhone 15 and a vehicle pap in a matter of seconds as you are a forex trader, which is not true. So uboy alisikia vibaya yeye ndiye ana hosting hawa si. Una get? So hata ukisikia venye video inaanza ati anasema ni ati ukitupiga vita hapa yani forex trader. You're a YouTuber. Sasa wewe vitangu na wewe inatokana na wapi? Ukitupiga hapa nini? Akaweka hiyo video at mimi nilikuwa na simp. That was on 7th June. Nilikuwa nimeongea na Pluto and everyone else. Nikamwambia niaje bro, if you can share my link kwa community, please. Watchdog ako chini anataka kugrow channel. Was on 7th June. Hii video yenye nani commentator amekaa hapo, I want you to see. Na uambie mafans wako kama nadanganya. The Pluto, we talk a lot. Hata ukiangalia the last time we talked you might be surprised. The Pluto. Okay? So hii video umza ameshikanisha na pali ya kusimp ati mimi na simp naomba subscribers. That was not the case. Okay? Hata ukiangalia wakati nimeongelea Pluto nikaambiwa say this is what we talk with Pluto. So naona venye unfortunately I posted the number. Wase wengi walimcall. Unaniambia? But haina noma. Eventually nitasaka ingine. Siezi. Hii ni namba yenye nili-expose bahati mbaya. Wakati nilikuwa naambia say hii ndio video yenye tumefanya na Pluto, nilitumia Pluto. I was warning all YouTubers including you Eve. This is the case, what happened. This is the video, right? Sikia hapa uniambia kama nilikuwa naomba subscribers. What had happened to you? Yaji bro. Ilianza kuvura. Mazee hizo to bother you. Lakini sitaki help yoyote. Kama msali ni poison bana. Food poisoning kwa janja huko nje. Hata wala wanaomba usaidizi. Kwa janja na wao. Manze sasa sijui hata nini hapa na mwili yangu. But niko poa nimeenda hosi. Nimepewa madawa nitarudi fit. Just take care out there bro. All of you. Tell others.
sura yangu ilianza kuvura. I was poisoned, food poisoning, niliwekewa kwa soda. So mimi nikaona juu najua Pluto na najua wase wengine. I shared that video in that kasako. Nikaambia say chungeni, ambia other YouTubers. Mtu akikuja kuambia ati anadai help nini. Wengine si help wanadai kukumada na nimejipata hapo. Umesikia pale yote naomba subscribers. Nimesema bro, sorry to bother you but I don't need any help. But take care and warn others. Not everybody that is approaching you they want help. Like for media, it's not help they are looking for. Some have bad intentions towards you. They want to kill you. Boy, amechange information bana. Ati mimi nilikuwa na simp hapa nalia naomba subscribers. I felt so bad. Na ndio maana nilimwambia kwa live. Hata hapa namwambia na kuchukia. That is not how you do things. If you have beef with me and you think this is genuine, here's my number. Why doesn't he call me and tell me bro, achana hii? Unaget? So yeye alikam akaimekivo and then wase pia as usual bloggers wakaitake out of proportion ikakuwa mimi adui na the Pluto. The last time niliongea na Pluto ni lini? Saturday. Why are we talking? If we are these enemies, why are we talking? You know? So all this is just but mere words of people who want to ruin that which is not even there. Hakuna wakati yangu na Pluto, hakujawahi kuwa. But he's also a Forex trader. So does this mean you don't have a war with all Forex traders, just a few? Mimi nataka Forex trader yenye wana claim ni Forex traders na wameibia mse. Ukibia mse now that is my attention. Kama Pluto amegonga mse, he knows. Sitamspare. He will hate me but nitakwambia Pluto amekugonga yeye. Alikuambia nini kuhusu Forex? This is what happened. Uko na transactions. Show me the evidence. Wallahi nakwambia Eve. Hiyo time nakwambia kapo before niende wacha nikupostie video. That is how it happens. But hakuna mse so far amekama akanishow Pluto amemwibia. The only thing inawasumbua I think some people is just jealousy. You know? Jealousy and bad blood ama also corporate fights. Unaget mse anacheki uko na hii keja so anatamani hiyo keja. Alafu anataka atumie truth watchdog kujificha yeye ndiye anasikia vibaya. Kwa sababu mi every time nilikuwa naulizwa kwa media about these enda wewe chukua mtoto enda shika phone shika enda uchukue go shushu I hope hajatokea kwa media enda good one boy wangu anasumbuaga okay so una get nilikuwa happy before I was interrupted. Ulikuwa unasema so many times you get watu wanakureach out before off camera nilikwambia nini? Kuna msana niambia niangalie gari ya Diana Marwa ile range. Niko na proof sio yake nini. So mimi nauliza swali. Diana Marwa okay, mgani ule wa bahati? Ile gari sio yake. Alafu namuuliza okay, sio gari yake poa. Shida iko wapi? Sawa. Niambie shida ya hii gari ni gani? Sio yake. Hiyo ndio shida. Okay, ni yako? Hapana. So shida iko wapi? We are not exposing wasanii and the kinds of life they are living. We are exposing stealing, scams, conmanship, games that are going on using these celebrities. Nilianika Pretty Fishy. Mbona nilimwanika? Pretty Fishy ameka pale a link. Link yenye imebia watu more than familia moja 600,000. It is not the link about? The link is about Forex. And there is nothing Forex going on. In fact, after swali shaeka pesa ikafungwa na wasa wameenda. But she's still putting it on her current videos. Unaona? So how does Pretty Fishy affect me? Personally, she doesn't. But the fact that anaweka malinks zenye zinafanya Wakenya wanapoteza pesa, that's where we quarrel. Unaget? Ama akipost sijui ako na BMW, niliona alipost ujinga kayo. Did you see me come and say, "Oh, Pretty Fishy anadanganya hiyo si gari yake." Najua hana gari. But I didn't bother that. That is her life. If she's faking is okay, let her fake. But if you're misleading people and making people lose money, lose lives, bro. What about Tumbili sidhani kama yeye ni Forex trader pia. Tumbili si Forex trader. But what was the problem with you and saying, oh, ana fake life and everything? He's my friend. Okay? He's my friend and I think that was the right time for me to do that video. Huyu jamaa alikuwa amenipostia na akaniambia bro, manza nafika majuu nitakam. So, unafika majuu? Congratulations. Kumbe anataka kutumia sisi to repost status. So unajua hawa vijana na vipindi. So mimi nikasema hii lakini sita post. Mimi nikatoka tu hapa nilikuwa round zangu KFC nimetulia pale. Nataka kudish. Kiasi na chiki BMW inapita. Hawa say ni kama wote. Sijui hata nyinyi kama mnaendanga Sado, kuna garage fulani inaitwa Sado.
Jamaa Sado, huyu ni tumbili bana. Nikasema unajua uwezi acha food kwa meza na ati uangalie msee. So nikasema acha nichungulie ni confirm nikaona labda ni msee tu wako na ndai yake. Nikamaliza food yangu nikaambia sasa hebu acheni nifanye hivi. Nimechekimzia amepaka hapa gari na hii gari ni ya best yangu. Hebu niangalie. Nikapata ni ndai yake. Number plate ziko fit kila kitu. Nikaona ndio anaingia Naivas. Hapo KFC Kauskari opposite kuna Naivas. Ingia Naivas, jamaa nywele tu ziko hivi hivi. Huyu ndiye anafaa kwa US huyo. Mimi nikasema hapana wase, hii ni uongo. Hebu ni washo huyu jamaa anawachocha. Hakuna amero ameenda. Ako hapa. Kwenda kuangalia nikaona number plate imenona. Number plate ni bigi sana. Mimi najua number plates venye ukaa. At least niko na nduthi. Najua zinakuwa tu kama bati. Kuangalia ki number plate kinona. Kwenda kuangalia jamaa ako na number plate fake hapa. Kwenda kufunguanisha nikaona by the clip moja imetokana. Kufungua kinaanguka chini mpaba ati Topak 22. Alafu ka flag ka Kenya pale. Where is the NTSA logo on this one? Nugget. Kwanza hizo customized plates hazikuwagi na more than what do you call that? Hazifai kukuwa na more than 7 letters ama numbers. Hii yake iko na sijui ngapi. Kabidi niambie tu say but this is the right time to show people these are fake plates. The difference between the original one and the fake one is this. Unaget? So that's why I had just to use that opportunity. Alinikuta kama anaweka the last number plate. Unajua nani tumbili bonga na base sana. Oya unadu nini hapo bana? Unadu nini kwa gari yangu? Amwambia bro check si eti ni kwa ubaya. Hii plate ilikuwa imeanguka na nilikuwa narudisha tu. Bana usiweke ya usani. Tukarudi Naivas akanibuy Red Bull. Kini kasema tu bado lazima ni posti. It's for educational purposes. Sisi kulikuwa na kaubaya wote ati nini. I had just to post it. Yeah. But sasa wewe you are insisting on the fake lifestyle but yes anafanya tu kitu na mbamba. Ukiuliza hata boy. Mimi hata sikuguza life. By the way, sikuguza lifestyle ya tumbili. Mimi niliguza tu number plate, fake plates. Uliza tumbili akiwa atakwambia hata I have had him on 2 interviews saying that Wakenya ndio wanafanya nini? Wakenya ndio wanasema niliingilia life yake. Kidogo to don't move. Kuna ka spider hapa. Yeah. Wakenya ndio wanasema mimi nimeingilia life yake. Mimi nilikuwa pale kufanya kazi yangu. These are fake plates. I exposed the plates, not his life. So unaona hata sikuonyesha viatu. Kuna mlango moja kwa nani, hiyo mlango ilikuwa wazi. Vuruta nionyeshe ndani ya ndai. Mimi nilionyesha tu plates, lakini watu wanaitake out of proportion as usual. The media wants you to the media dwells so much on the negative energy. You know? So that is what they want it to look like. Hata the Pluto, they want it to look like that. Kuna mtu anaharibu jina ya huyu. That works most. Unaget? But it is not my intentions. Mine is just to tell youth, vijana, unauza njugu bro, sawa. Unauza magladi, fiti. Unafanya ni hiyo biashara unadu, kuwa tuna dream how to expound this business. Don't think of having a shortcut of now selling my USB cables down ma power banks ati kusanya yote tu pesa uende upelekee mtu akufunze forex. Gather more. Kama unauza njugu, imagine uko na gunia 4, una supplyia wenye wana karanga. Hivi una make sense. Unauza magladi, imagine of having your own store. Una make sense. Sio history ati uchukue tudo unapelekea stranger online akuonyesha how to make more money. Of course through the Watchdog tukimalizia kuna watu pia mafans ambao hawakupendi wenye wanasemanga hizi vitu ambazo unafanya one day zitakuletea noma. How do you ensure that your safety kila kitu iko sawa, because when you keep exposing people huwezi jua mtu anapanga nini, unajua? First of all, let me be clear on this. I don't expose people. I expose the behavior, the bad behaviors of these people. That should be different, because when you expose people, how many will you Kenya itabidi ni expose to 54 million right now? I think it's 56 million. When will I finish? Doing what exactly? I don't expose people, I expose the bad habits. Kama hii kitu ya Forex, it looks like a joke. That is what happened to Nigeria. Nigeria imebaniwa sana in so many countries as a result of vijana kuiba online. Nigerians wanakama hapa hivyo wanakatia mademu wetu wa Kenya so they can access our lines, the Safaricom lines, and get back to PayPal as Kenyans so that they can continue doing what? The scams. Those scams turned Nigeria into something very bad. One of the richest, yet one of the poorest. Funny. You know, Nigeria is rich. Very rich in terms of the minerals. Our wote wanaishi a comfortable life, but they are living pathetic
lives than even Kenyans. When you're tatu na madini hivyo like seriously, get. So our vijana, they don't know where they are taking our country. The same vijana inafaa tusimame against that. So if one life, I keep on saying this, if my own one life hivi ndio itafanya ni save country, kijana come and kill me. Kwani what can you do the worst? What is the worst you can do to a man? Killing. If Mungai bono na struggle, because you are living, not because you are dead. Yeah. So if you think that I will be afraid of death, hey bro, hapa tu ndio tuna struggle. My conscience is very clean and clear, knows that nikadedi leo, I did what I was supposed to do. I told the Kenyans the truth that they need to know. Make decisions. Mimi sijambia mtu asienroll kwa klasi ya Kafuri ama Kenyan Prince. Nimemwambia to get the facts. When you compare the facts with what you're being taught, then you know who is real and who is fake. Yeah. We stop it at that. You know? So these threats and those people don't like me, please, tia bidii. We nichukie, ukitaka kujiua juu yangu jiue. Sina huruma na wewe. Wewe kama unanichukia mimi nakuchukia pia. By the way, I don't pretend. If somebody hates me, I hate you. I don't like me si Yesu. Ati piga hichi kingine wewe tutalimana, tasumbuana. So I receive hate, I receive insults, but all of them, mi usema kwa comment section, hata matuzi ni comment. Si YouTube wanasema like, share and comment. Hiyo ni part of it. We rusha hapo hivyo. Comment sana, unanipatia kitu YouTube inauliza. And then I've also proved to people that don't take YouTubers the way you take them. Some of us don't rely on YouTube. If Mungai, the last 2 months, I have 2,000 watch hours. Not 2,000, 2 million watch hours. Actually 2.3 million watch hours last 2 months. That channel is not monetized. I have not. Some of us, we are not here to come and do videos for the sake of views. Hey, tupate views. Haribu tu china ya watu, haribu. Tupate views. Bro, utaharibu majina za watu wangapi? Before kikurambe? You don't do that. The reason as to why these people can't come and face me is because they know what I'm saying is the truth about them. And they just don't know what I still have on them. Uwezi post kila kitu. Unapostia kidogo wajigambe hapo kama Kenya's youngest sponsor. Alikuwa anajua niko na hii audio? Niko sure kwa anajua. Hakuwa anajua. Anajua niko na hao madam wa Gulf. Yeye ndiye anakulia wasichana wa Gulf kama past. Niko hosi. Bro, kwani una meza ya RVs? Relax. Woko tu hosi everyday case ni hosi. Si useme hata una fuel. Una fuel tangi metoboka umitisha chomelea. Chomelea huko chini. Every day is sick, and you're taking money from people and you're claiming you're rich? No, you're not rich. You're just a scammer. So, True Watchdog, tukimalizia, my question is, what is your plan with your brand, like True Watchdog? Do you have something else that tutakuwa ukituletea, ama you've decided that your niche itakuwa ni hizo expose unajua? You can't stick on exposes for life because you need to be very vibrant kind of a person. Unajua Wakenya ni wale wasoboeka haraka sana. Ukistick tuko kitu moja hivi utakuja tokwa, unaget. So you need to be versatile and you need to be adapting person in terms of content delivery. So nita move kwa streets, nitaanza kufanya vitu tofauti soon, expose different things, and also exposés shouldn't be negative as well. I think so, yeah. Enough at least to expose country iko na vitu gani poa. Tuko na wildlife katikati ya center, what animals are there. So I think I'll do more of just natural things that are happening, bring to Kenyans that which they don't know. Unaweza pata msema ameishi Nairobi maisha yake yote najui Nairobi. Nugget. So I think I'll be going to streets as well, doing some kind of philanthropy stuff. Yeah, so there is a lot of things that I have put in place, hoping that we get the good cameras in place to get peer team in understand. Sometimes you don't need to work for money, but the satisfaction that comes with it. Like umesaidia home ama umeleta story yenye affect 1 2 3 people. So we just hoping that we will get the right tools in time so that tunaweza enda nje. So unajua sio kila kamera kama sasa kamera yenye tumeshutiwa na kamera kibigi kile hivyo kikaenda ni ngori, lakini tukapata tu vitu kama tule to GoPro, kuna zile sijui what do you call them, pinhole cameras and stuff, vitu zani unaweza tu simple videos and still at the same time expose good things. So I don't want to focus so much on the negative, but I want to make my niche very clear. Unacheki if wewe hujatumika, for example maybe uliangukia manager mapema mzuri, unaget, angalia ule alikuwa anaitwa nani, huyu alikuwa anafanya Sakaja
Sijui Pirizira ama ni Pirizira wa Imani, yes. Una get? Yes, ule wa. Such kind of things. Mabrand zinakuja kukuangukia. Natumia wave yako. I don't want to be that kind of a brand. I want to be a brand yenye hata ukachapa tu gigs 3 ama 2. Hiyo mwaka yako iko sorted. So that's why tumeanza na ukweli, create a very strong foundation and trust. That is all about the brand, right? Trust, can you deliver? Are you a person you can trust ukisema utakuwa hapa by this time utakuwa hapa hiyo time? Can you take our business very seriously? Can you can you be the owner of this business and make it to customers clear that this is what they want and this is what they should have? So I just want to have a serious brand that will we respect the clients, we respect my subscribers, truth was not me as a person, because ndio ni trend. It is the fans. You know? So that is the purpose of Truth Watchdog, but we are not going to stick to ati unakaa tu kwa karoom kazi yako ni kuexposingi watu nikawa ni mwoga. After I've gotten rid of thieves, wengine watakam tu tutawa expose along. But at the same time I want to expand my wings to be able to bring different things to the people. And how are you planning to get rid of them? You know it's not easy. You can't get rid of thieves. Hata wenye tumeexpose, they will just develop other methods of stealing. So it's very difficult, to do that, and also sometimes boring. Oh, nilileta huyu, same story, nilileta huyu, same story. For me, I think I'm an extrovert. I want to do so many things. So I don't want to stick to one thing. Nani ameexposewa? Hata ukiexpose watu wangapi? Sasa inafaa tuingie kwa mapastors. Tukimalizana na mapastors, utapata tumeingia kwa makanga. Umeingia kwa makanga, you can't finish. So it's exhausting job, but I'm trying to do my best to make sure that I influence other there. Kuna watu pale nje labda wanafanya investigative journalism and stuff. I hope I influence as many as possible so that we can be many in the field. At the end of the day, revenue yangu ni yangu, yako ni yako. So wase wengi wakinijoin ku expose hizi madness. And I've seen people, unfortunately that's not how you do. Wanachukua logo yangu, wanajita Truth Watchdog, but ukisikia sound ni tofauti, videos ni tofauti. It's okay to be Truth Watchdog, but don't be me, like a replica of me. Be unique. Expose say as much as you can, but be unique. That's what I hope to, to achieve at the end of the day. Like, I have inspired a generation that actually wants to stand for the truth, and when they see the evil, they don't keep quiet. They try to confront it. Yeah. Wow, thank you so much, Truth Watchdog. It has been a long episode. I hope you guys have gotten to know more about him and also more about what he does. And to everybody, maybe he has mentioned, sijui nyinyi mnasemaje. I try to reach out some of them and see whether they can respond to the story ambazo wamepeana hapa. We see what is the way forward. Anyway guys, it has been the Mungai Eve Show. In case you're watching this video, make sure you like it, you share. We meet in the next video. Peace.